वेलकम ब्याक टु ब्लग एनदर ब्लग है। आज चाहिँ हामी चाहिँ अब कहाँ जान लाग्छौँ भन्दाखेरि हिजो त न्यु इयर भयो, आज चाहिँ अब दिदीहरू भएर चाहिँ हामी घुम्न गएको छौँ। अब मम्मी चाहिँ घरै बस्नु हो होइन, मम्मी आज घरै बस्नु, हिजो घुमेको होइन, आज त आज हामी घुमेर आउँछौँ है, हुन्छ? त्यसले के ल्याइदिने हो नि है, हामी घरमै ल गाइस। अब कहाँ हिँडेको भन्दाखेरि हामी चाहिँ डिएनडी, यो चाहिँ हेलमेट हो, हेलमेट छ। हामी तिनजनाबाट म दिदी भएर आन्टीहरू भएर चाहिँ अब चाहिँ डिएनडी हाम्रो गाउँठाउँको रेस्टुरेन्ट जान। फाइनली गाइस डिएनडीमा आइयो। डिएनडीको भ्यू हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब केही समय पछाडि मेरो पछाडि छ डिएनडी, यो चाहिँ गेट हो। आज चाहिँ यस्तो घुमौँ भनेर डिएनडीमा आइदिएको दिदी र आन्टीहरूसँग भएर। यस्तो गर्मी भएको छ गाई, चार चस्मा लागेन, टोपी लाएर हिँडेको। यहाँ चाहिँ पोखरी यस्तो छ, यहाँ आउनु आज राति बेला लाइट परेर झन् रमाइलो हुन्छ। रिक्स गाएको छ है। खाने हो भन्ने कुरा मेनुमा हेरेछु, हेर्नु पर्दैन। त्यसपछि यस्तो चाहिँ ठाउँ चाहिँ होइन, हल्का आएर यसो हेर्नु सक्नुहुन्छ, भिड गर्नु सक्नुहुन्छ। राम्रै छ हाम्रो गाउँठाउँको, अलिक सक्नुहुन्छ। यो अलि अँध्यारो आएको छ।
नाश्ता कार्यक्रम सुरु भएको छ। नाश्ता कि राति खाना अब पिछो भन्दै अलि आउँछु मैले भेज बिरयानी हो। ल तपाईँ जाने घुम्ने गर्थ्यो र पनि भयो मान्छे नि खानपानी भयो नास्ता पनि भयो राति दिन गइसक्यो घरतिर हिँडेको आएर ल फाइनली अब सकियो खानास्ता खाना भएर ब्लग पनि अब यहीँ हिँड्नुहुन्छ यहीँ लिङ्क गर्नुहुन्छ डिएनडी एकतिर अवश्य भिजिट गर्नु होला हाम्रो डिएनडी राम्रो डिएनडी राति भयो घरतिर लाग्यो है आइज प्लिज टुडे लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई थ्याङ्क यू बाई।